Kreis der Europäer besteht große Einigkeit, dass weitere Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen nicht stärken, sondern schwächen. Sie bergen auch das Risiko einer Eskalation. Zölle werden in der Regel von denen bezahlt, in deren Land die Importe gehen. In diesem Falle würden die amerikanischen Konsumenten die Zölle bezahlen, aber sie würden natürlich auch unsere Wirtschaft, die Wirtschaft der Europäer und insbesondere die deutsche Wirtschaft schaden. Und deswegen wollen wir hier eine Lösung finden. Wir werden jedenfalls auf der europäischen Seite besonnen und auch angemessen auf solche Herausforderungen reagieren. Übergeordnete Ziele bleiben dabei immer ein einiges Europa und eine starke NATO. Ich stehe, wie Sie alle wissen, hierzu in engem Austausch mit den europäischen Nachbarn und Partnern und auch mit dem amerikanischen Präsidenten. Klar ist, wir wollen uns als Land und als Kontinent behaupten. I don't want to speculate in things have not come. I think our position has been very clear. I think no one has a shadow of a doubt that all the Nordics are very much supporting our friends from Greenland and Denmark. We're standing up for the territorial integrity. We're being constructive now by participating also in Arctic endurance. And I know there's a political process that Denmark and the United States have agreed on. So let's have that process as its way forward. I think that is the best way, a more constructive way forward. Well, what we're doing right now is, together with many other allies right now, we're doing what's called a reconnaissance tour in order to identify what kind of needs there are when it comes to infrastructure and exercises and so forth. And I think this could be a way forward also for getting the alliance as such involved into expanding its footprint also on Greenland. Det vi i hvert fald med sikkerhed, det er, at hvis ikke vi giver et stærkt respons, så sender vi jo et signal om svaghed. Jeg var i Washington i sidste uge og havde jo sådan set en aftale med hans vicepræsident. Jeg synes, det var så tæt på Trump, man kunne komme, som jeg i hvert fald kan komme, om at vi nu skulle sætte os ned og se på, kan vi løse det her på en måde, hvor vi imødekommer amerikanske rimelige ønsker, fordi der er en ny situation i Arktis, og den vil formentlig kun blive forværret, hvis man ser en generation frem, uden at krydse vores røde linjer. Det blev så sprunget i luften af de her meget, meget voldsomme meldinger fra præsidenten, og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at alle os, der tror på international retsorden, får sagt fra. Altså for at vise Trump, at den her vej kan du ikke komme længere ned af. Jobben min å følge med på dette. Hele helgen har gått med på å jobbe med europæiske kolleger, hvordan vi skal svare på dette ganske spesielle, og jeg mener uakseptabelt at det trues med tolltariffer mot allierte for å stå opp for helt grunnleggende prinsipper. Dette er ikke noe enkelt spørsmål, så vi må jobbe sammen med våre nærmeste, Storbritannia og de landene som er i EU. Vi må legge til grunn at ledere er seriøse, og så er det ulike måter å uttrykke seg på. Trump har sin spesielle form. Det mener jeg, der er det stor variasjon i hvordan ledere utvikler. Sosiale medier har sin form, og som jeg sier, Trump twitterer ofte det han tenker. Og så er det vår oppgave å følge opp hvis det berører oss. Donc, le Groenland, les États-Unis d'Amérique franchissent un nouveau seuil de coercition. Le président de la République suit la situation de près, vous le savez, et la France prend au sérieux d'éventuelles menaces sur la sécurité de l'Arctique. C'est dans ce cadre-là que les militaires français sont actuellement sur place. Par ailleurs, vous le savez, un Conseil de l'Europe extraordinaire se tiendra jeudi, avec bien sûr la participation de la France. Et des échanges à tous les niveaux auront lieu cette semaine, notamment dans le cadre du forum de Davos. Britain is a pragmatic country. We look for agreement. We believe in partnership.
We prefer solutions to slogans, and we will not indulge in commentary and gesture politics that harm the British people. But being pragmatic does not mean being passive, and partnership does not mean abandoning principle. That is why it's important to be clear about who we stand with, what we stand for, and where our interests lie. Now, this is a moment for the whole country to pull together, so I warmly welcome the support we've had with regards to Greenland and the proposed tariffs from the leader of the opposition. I thank her for her support. And firstly, to underscore your point, this has been very badly received across the United Kingdom. We're allies of the United States, and we work closely with them, and therefore I'm not surprised by the reaction that's been across the United Kingdom, and it is a very serious situation. Our job is to ensure that we find a way forward consistent with our principles and our values and consistent with our national interest. And the US remains a close ally on defence, on security and on intelligence, on nuclear capability. We work very closely with the United States, and we must never lose sight of our national interest in that. But we must stand up for our values. We must be clear about the principles that we are applying here, and will continue to do so. Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me è un errore e ovviamente non la condivido. Condivido l'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili, ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni paesi europei di inviare le truppe, di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso diciamo di un'iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori. Chiaramente mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per quello che mi riguarda continuo a insistere sul ruolo della NATO. È la NATO il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. And that fact will not change. When we welcomed the Prime Minister of Greenland to this chamber only a few months ago, we told him that when the people of Greenland look to Europe, they will find understanding and partnership. I reiterate that now. Because, friends, I know many here believe in the transatlantic relationship, in our partnership with the United States. I know many people in the US share that belief too. It's clear from the consultations among EU leaders, including President von der Leyen, that the priority here is to engage, not escalate,
and avoid the imposition of tariffs. Why? Because this will ultimately harm consumers and businesses on both sides of the Atlantic. The EU has consistently underlined its shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including through NATO. In response to your questions, Jorge, should the threatened tariffs be imposed, the European Union has tools at its disposal and is prepared to respond, because we will do everything necessary to protect EU economic interests. Question. Again, I think that question is a miss of the false alternative. You're once again going to the farthest point, a maximalist position, that we are in the middle of President Trump's policies. And of course, Europe is an ally. The U.S. NATO membership is unquestioned. We are partners in trying to stop this tragic war between Russia and Ukraine. But that does not mean that we cannot have disagreements on the future of Greenland.